Слава нашему Богу. Həmd olsun Rəbbimizə. Дорогая семья, я думаю, что Əziz ailə, fikirləşirəm ki, давайте мы с вами продолжим gəlin davam edək наше поклонение. həmdimizi. Я верю, что Бог еще Düşünürəm ki, Rəbb hələ не закончил свою работу с öz нами. işini bizimlə bitirməyib. Здесь есть люди, которые что-то получили для себя. Rəbdən nəsə əldə etmiş insanlar varmı aramızda? Воздайте славу Богу, пожалуйста. Rəbbə həmd edin. Аллилуйя. Писание говорит, что мы идем с вами из славы в славу. İndi yox. Sonra əla. Идем с вами дальше из славы в славу. Gəlin izzətdən izzətə, qüdrətdən qüdrətə, imandan imana irəliləyək. Я очень радуюсь, когда люди приходят к спасению. Поверь, Çox брат. sevinirəm insanlar xilas olanda. И İnan все ki, это, все эти служения və делаются bütün bu ради xidmətlər də одной души, которая bir insan üçün olur, hansı ki освобождается, azad olur, tövbə edir. Давайте мы встанем в prисутствии Gəlin Божьем. Rəbbin huzurunda ayağa qalxaq. Дух Святой, Müqəddəs ruh, возлюбленный наш, sevdiyimiz, учитель наш, mürəbbinimiz, утешитель наш, təsəlli verənimiz, наш лучший друг, ən yaxın dostumuz, веди же нас дальше, bizi irəliyə apar, веди нас еще глубже. daha dərinliyə. Мы так сильно нуждаемся в Тебе. Elə çox ehtiyac duyuruq С sən. каждым днем все больше и больше, Отец. Hər gün daha və daha da çox. Двигайся, Hərəkət et. говори с нами. Danış bizimlə. Одно Твое Слово, Sənin bir sözün и все вокруг меняется. və ətrafımızda hər şey dəyişir. Одно Твое прикосновение, Sənin bir toxunuşun. и мы здесь ради этого. Прикоснуться к Тебе. Və biz burada sənə toxunmaq üçün Говори toplaşmışıq. с Тобой лицом к лицу. Səninlə üz-üzə danışmaq üçün. Из духа в дух, из Ruhdan сердца к ruha, сердцу. qəlbdən qəlbə. Благослови нас Xeyir dua ver bizə. своим присутствием Öz huzurunla. во имя Иисуса Христа. İsa Məsihin adına. Amen. Amen. Все, чем я дышу, ты все, чем я дышу, в твоем присутствии живет во мне. Мой хлеб на каждый день, мой хлеб на каждый день. Ты Слово Божье в жизни моей. И я в Тебе нуждаюсь, и я потерян без Тебя. Nefesim sen benim, nefesim sen benim, senin
günün çareyi Tanrı sözü sen benim ömrümde cansızım ben sensiz etkinim ben sensiz В тебе нуждаюсь, нуждаюсь я. Потерян без тебя. Cansızım ben sensiz etkinim ben sensiz В тебе нуждаюсь я. Потерян без тебя. В тебе нуждаюсь, в тебе нуждаюсь я. Потерян без тебя. В тебе нуждаюсь. Oh, Yeshua, the soul that kills. Потерян без тебя. В тебе нуждаюсь я. Yeshua, the Son. Hallelujah, Hallelujah, Yeshua. Мы славим Твое имя. Мы превозносим Тебя, наш Царь. Тебя, Yeshua, the Son that kills. В тебе нуждаюсь я. Потерян без тебя. Без тебя. Бог святой, помазанный Иисус, Иса.
светильник для меня. Иисус, люблю я лишь Тебя. Adım kimmidir ağzımda, Ruhun su kimmidir canımda. Sözüm bir çırağdır yolumda. İsa sevirəm seninle. Sevirəm seninle. Бог Святого, помазанный, Иисус, как мед Твое имя на устах, Твой Дух, как живой воды река. И слово светильник для меня. Иисус, люблю я Тебя. Adım kimmidir ağzımda, Ruhun su kimmidir canımda. Sözüm bir çırağdır yolumda. İsa sevirəm seninle. Müqəddəs Mesihimsən, İsus. Имя Твое, Иисус, Sənin adın İsa оно превыше всех имен, bütün adlardan üstündür. превыше всякого словословия. Bütün ilahilərdən üstün. Имя Твое нас слаще меда. Adın sənin baldan da Имени şirin. Твоем наша сила. Adındadır sənin bizim gücümüz. Имени Твоем, Иисус, наше оправдание, Adındadır наша sənin вечность. bəraətimiz və əbədiyyatımız. Имя Твое превыше всех имен. Adın sənin bütün adlardan üstündür. Драгоценное имя. Dəyərli adın Иисус. İsa. Чудный, Möhtəşəm, ecazkar, Бог крепкий, qüdrətli Tanrı, наш Спаситель. xilaskarımız, Эммануил, İmmanuel, Бог, который с нами. Rəbb bizimlədir. Давайте вместе скажем, Gəlin birlikdə deyək. Бог с нами. Rəbb bizimlədir. Наш Бог, Он живой. Rəbbimiz diridir.
И наш Бог, Он верный. Ему одному вся слава. Tək O'nadır bütün izzət, Ему одному вся честь и хвала şərəf və alqış во веки веков. əbədi olaraq. Amen. Amen. Присаживайтесь, дорогая семья, в присутствии Божьем. Əziz ailə Rəbbin huzurunda. И сегодня, наверное, самое трепетное для меня это Bugün mənim пригласить üçün сюда, за эту кафедру ən həyəcanlı olan bəlkə də bu kafedra arxasına çıxmaq моего idi пастора. və mənim pastorumun gəlişi idi. Человек, который очень много сделал лично для меня и для Şəxsən моей mənim üçün, семьи. mənim ailəm üçün çox şey edən insandır. Человек, который очень сильно повлиял на мое понимание. İnsan hansı ki mənim Bibliya, düşüncəmə, Bibliya düşüncəmə, служение. xidmət düşüncəmə çox təsir göstərib. И не буду много здесь стоять. Və çox da Хочу dayanmayacağam. burada. пригласить İstəyirəm onları dəvət edim. нашего драгоценного пастора Dəyərli pastor Стива Steve Nicholsona. Nicholsonu dəvət etmək istəyirəm. It's great to be with you all tonight. Здорово быть со всеми вами сегодня. Gözəl bir hissdir sizinlə birlikdə olmaq bugün. I love what's happening in Baku. И я люблю видеть то, что происходит здесь в Баку. Və burada Bakıda baş verənləri görmək məni sevindirir. I also love your weather. И мне nравится ваша погода. Və sizin havanız da mənim xoşuma gəlir. It's so much better than England Это намного лучше, чем в Англии. İngiltərənin havasından daha yaxşıdır. or Chicago, which is where I'm from. Или в Чикаго. Я да- Это то, откуда я родом. Chicago'dan, harda ki mən doğulmuşam. And I'm now retired after leading a church for 45 years. И я на пенсии сейчас, после того, как вел церковь 45 лет. Mən indi pensiyadayım, 45 il bir kilsəni rəhbəri olmuşam. And my greatest concern is, of course, to pass on as much as I can of what I have learned from God to the younger generations. И моя главная задача в том, чтобы передать то, чему я научился от Бога, молодому поколению. Və mənim baş məqsədim öyrəndiyim bütün təcrübəni yeni nəslə ötürməkdir. And that's been very important here in Baku because God is laying a foundation for something big. И это особенно важно здесь, в Баку, потому что Бог закладывает основание для чего-то очень мощного. Və bu da Bakı üçün çox vacibdir, çünki Rəbb böyük bir fikrin təməlini qurur Bakıda. Some of you who are older like me have been praying for many years for God to do something. Некоторые из вас, те, которые в возрасте, и которые уже в течение многих лет молились за то, чтобы Бог сделал что-то великое в этой стране. Bəziləriniz yaşlısınız və siz də bu ölkədə Rəbbin böyük işlər görməsi üçün uzun illərdir dua etmisiniz. You've been praying for a visitation of the Lord in Azerbaijan. Вы молились, чтобы Господь посетил Siz Азербайджан. dua edirdiniz ki, Rəbb Azərbaycana gəlsin. Now, what I see is God is raising up a generation of young men and women who will be the army of the Lord. И то, что я вижу сейчас, Господь поднимает новое поколение молодых мужчин и женщин, которые будут армией Господа. Və mənim də bugün gördüyüm odur ki, Rəbb yeni nəsil kişilər və qadınlar qaldırır ki, hansılar ki, onun, Rəbbin ordusu olacaqlar. And when the outpouring comes, they will be the ones who take it to the far corners. И когда произойдет излияние Святого Духа, это будут те люди, которые отнесут это слово и помазание в самые дальние уголки. Və Müqəddəs Ruhun enişi hadisəsi baş verəndə həmin o insanlar olacaqlar ki, onlar ən ucqar güşələrə də çatdıracaqlar müjdəni. But they will need to be supported by the rest of us who are older in our prayers and our encouragements. Но эта молодая армия должна быть поддерживаема взрослыми людьми. Amma bu gənc ordu yaşlı və yetkin insanlar tərəfindən dəstəklənməlidir. And you know, we all have a role, and you never know. Sometimes he might even use
some of us old ones before we are done. И у каждого из нас есть своя роль в Царстве. И кто знает, как Бог хочет использовать вас, прежде чем нас, прежде чем мы умрем. If Və you're, hər birimizin Rəbbin səltənətində müəyyən bir rol var və heç kim bilmir Rəbb bizi biz vəfat etməzdən əvvəl necə istifadə etmək istəyir. if you're here tonight, then God is not done with you. Если вы пришли сюда сегодня, значит, Бог с вами не закончил. Əgər siz bu gün bura gəlmisinizsə, deməli Rəbb öz işini sizinlə bitirməyib. Amen. Okay. I want to talk to you tonight about the gift of prophecy. Сегодня вечером я хочу поговорить с вами о даре пророчества, Bu gün sizinlə peyğəmbərlik ənamı haqqında danışmaq istəyirəm. Because it's one of our chief weapons, our chief tools. потому что это одно из наших главных орудий. Çünki bu bizim ən başlıca silahlarımızdan biridir. And there is a great hunger for this gift to be in operation. И есть большая нужда, чтобы этот дар использовался. Və böyük ehtiyac var bu ənamın istifadəsinə. And when God is about to pour out His Spirit, or when He is pouring out His Spirit, that gift often rises to the top first. И в тот момент, когда Господь изольет свой дух, именно этот дар будет на передовой. Və Rəbb öz ruhundan endirdiyi anda məhz bu ruh ən önlərdə olacaq. Bu ənam ən önlərdə olacaq. So I would like to ask you to look in the book of Acts, chapter 2. Деяние, 2 глава. Давайте откроем. Həvvarilərin işləri 2-ci fəsli gəlin açaq. And we want to look at verses 17 through 18. 17 и Və 18 biz стихи. 17-ci, 18-ci ayələrə baxacağıq. «И будет в последние дни, говорит Господь, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни зальет Духа Моего, и будут пророчествовать». Tanrı dedi ki, axır zamanda bütün bəşər üzərinə ruhumdan tökəcəm. Oğullarınız və qızlarınız peyğəmbərlik edəcək, cavanlarınız görüntülər, ağsaqqallarınız isə röyalar görəcək. O günlər qul və qarabaşların üzərinə də ruhumdan tökəcəm. Onlar da peyğəmbərlik edəcək. Okay, on this day that Peter preaches this sermon, God has poured out His Spirit in a very powerful way. В тот день, в который Петр проповедовал в Иерусалиме, Бог излил Духа Своего очень мощно. Peter Yerusəlimdə vəz verəndə Rəbb öz müqəddəs ruhunu çox güclü qüvvə ilə endirmişdi. The Spirit came with wind and with fire. Дух пришел через ветер и огонь. Tanrı gürültülü küləklə və alovla enmişdi. It's interesting that those are two themes that are very close to the heart of Azerbaijan, wind and fire. И это очень интересно, что оба эти символа являются символами Баку. Maraqlısı budur Azərbaycan. ki, bu iki simvolun ikisi, bu rəmzin ikisi də Bakının rəmzləridir, külək və alov. And the people spoke with boldness. They began praying in other languages. Люди говорили смело, они молились на иных языках. İnsanlar mərd danışırdılar və dillərdə dua edirdilər. And so Peter gets up to explain what's happened. И Петр пытается объяснить, что происходит. Və Peter baş verənləri başa salmağa çalışır. And he points them to a prophecy from the prophet Joel from many hundreds of years earlier. И он указывает на пророчество из книги Иоэля много сотен лет Və назад. o da yüzlərlə il edilmiş Yoel kitabından olan peyğəmbərliyə işarə edir. And these words of the prophet Joel were a promise from God. И эти слова из книги Иоэля являются обещанием Бога. Və Yoel kitabından olan həmin ayələr Rəbbin vədləridir. And the promise, he said, was that in the last days, God would pour out His Spirit on all peoples. И пророчество было следующее. В последние времена Бог изольет своего Духа на всех людей. Və peyğəmbərlik də bundan ibarət idi ki, son dövrlərdə Tanrı bütün bəşər üzərinə öz ruhundan endirəcək. Not just Jews, Не только евреев, Nəinki Yahudilərin, not just the spiritually elite or the big rabbis,
не только на духовную элиту или первосвященников, Nəinki başçı kahinlərə, nəinki ruhani əyyanlara, not just the great teachers, не на великих учителей только, böyük ustadlara, müəllimlərə də deyil, but all people. bütün на bəşər всех üzərində. людей. And Peter is saying this promise is fulfilled today. И Петр говорит, пророчество исполнилось сегодня. Və Peter deyir ki, bu gün həmin peyğəmbərlik yerinə yetdi. The prophecy says that when the Spirit is poured out on all people, they will prophesy. И пророчество говорит, что когда Дух сойдет на людей, они будут Və пророчествовать. peyğəmbərlik deyir ki, ruh insanların üzərinə enəndə onlar peyğəmbərlik edəcəklər. They will see visions, they will see dreams. Они увидят видения и сновидения. Onlar görüntülər və röyalar görəcəklər. Even the slaves, he said, Даже на рабов. Hətta qulların və qarabaşların da üzərinə enəcək. both men and women, И на мужчин, и на женщин. Həm kişilərin, həm qadınların üzərinə enəcək. would experience these things. Они все ощутят это. O hər bir kəs bunu hiss edəcək. This promise, И это обещание, Bu bir vəddir, this gift это дар bir hədiyyədir is for you для вас sənin and üçün. me и для Mənim üçün. меня, and everyone around и us. для каждого сидящего в этом Ətrafımızda зале. olan hər bir kəs üçün. That means you can hear God for yourself. Это означает, что вы лично можете слышать Бога для самого себя. Bu da o deməkdir ki, siz şəxsən özünüz üçün Rəbbi eşidə bilərsiniz. You don't have to go to some other place to hear from some great man or woman. Вам не нужно путешествовать куда-то далеко для того, чтобы услышать какого-то великого мужчины или женщины. Siz uzaqlara səyahət edib hansısa böyük insanın sözlərinə qulaq asmaq məcburiyyətində deyilsiniz. You don't have to travel to the other side of the world to see if some great person has had a dream for you. Вам не нужно путешествовать на другой конец земли, чтобы узнать, может быть, у этого великого человека есть видение на тебя. Dünyanın digər tərəfinə səyahət edib bu böyük insanın mənim üçün bəlkə röyası var sualını verməyə də ehtiyacınız yoxdur. You get to have your own dreams. You get to have your own visions. Бог приготовил видение и сновидение лично для тебя. Rəbb görüntüləri və röyaları şəxsən sənin üçün hazırlayıb. All right? That's the promise. Это Bu bir обещание. vəddir. So how do we get these things? Итак, как его получить? Beləliklə onu necə əldə edə bilərik? How does it come? Как приходит Bu этот necə дар? baş verir? Necə gəlir bu ənam? Sometimes we think when the voice of God comes, it must be like some booming, rumbling thing, like that train that running by this building here somewhere. Иногда люди думают, что когда Слово Божье приходит, то оно должно быть в громе, в силе, чтобы все вокруг шаталось. İnsanlar bəzən fikirləşir ki, Tanrı sözü gələndə, onun səsi eşidiləndə gərək hər yer guruldasın, sanki bir qatar keçir yanınızdan, böyük bir səs gəlsin. But not usually. Но обычно это не так Amma происходит. adətən bu belə deyil. It's the still small voice, the Это whisper. шепот, Bəzən də bu bir тихий голос. sakit, həzin bir səs, pıçıltı olur. Unless you're in really big trouble, usually God is whispering. Если только вы не в какой-то критической ситуации, обычно Бог разговаривает шепотом. Əgər hansısa kritik bir vəziyyətdə deyilsinizsə, adətən Rəbb pıçıltı ilə danışır. If you want to hear the whispers, you have to stop talking. Для того, чтобы услышать шепот, нужно прекратить говорить Pıçıltını eşitmək üçün gərək sakit dayanaq And get really quiet inside. и замолчать внутри себя. hətta daxilimizdə də sakit dayanaq. You can learn to be quiet in the midst of a lot of noise. Вы можете научиться быть тихими Siz посреди шума, böyük səs-küyün içində sakit qalmağı da öyrənə bilərsiniz. But you have to be quiet to hear his voice. но для того, чтобы услышать Его голос, нужна тишина. Amma onun Yep. səsini eşitmək üçün sakitlik lazımdır. And then you have to wait upon him. И нужно ожидать от Него. Və ondan da gözləməlisiniz bunu.
In our church, usually when people want to start learning how to hear God, we have them set their phone for 5 minutes, a 5-minute timer on their phone. Я предлагаю для тех, кто хочет научиться слышать от Бога, поставить таймер на телефоне на 5 минут. Sizə təklif etmək istəyirəm. Rəbdən nəsə eşitməyi istəyən insanlar varsa, sizə təklifim var. Telefonunuzu 5 dəqiqəlik timerə qoyasınız. We'll tell them every day, set your timer for 5 minutes, and you have to sit quietly, somewhere quiet, for 5 minutes. Всего лишь 5 минут. Вам нужно каждый день, в свое время, в тишине, чтобы вокруг было тихо. 5 минут самому находиться в tишине. Sizə sadəcə 5 dəqiqə lazımdır. Bütün gün ərzində, hər gün eyni zamanda sakitlikdə qalmaq lazımdır sizə. During this time, no praying, no shouting, no music, no phone, only listening. В tечение этих 5 минут не молитесь, не пойте, не слушайте музыку, только tишина. Bu anda nə dua edin, nə izzətləndirin, heç nə etməyin. Hətta telefonunuz da olmasın. Sadəcə sakitlik. In the beginning, 5 minutes seems like such a long time. И поначалу эти 5 минут будут казаться очень долгими. Və başlıqda bu 5 dəqiqə çox uzun çəkəcək. But then after a while, you start to hear him speaking. Но через какое-то время вы услышите его голос. Amma bir müddət sonra siz onun səsini eşidəcəksiniz. And then you find people saying, well, I actually changed it to 10 minutes. И я слышу, что люди говорят, я уже ставлю таймер на 10 минут. Və eşitmişəm ki, insanlar deyir ki, mən artıq taymeri 10 dəqiqəyə qoyuram. And then 30 minutes. И даже на 30 минут. Bəzən yarım saat And then an hour. И даже на час. və 1 saat. Because you couldn't get enough. Потому что уже не хватает Çünki этого времени. artıq yetərli deyil bu zaman. So this is the first thing you have to know about hearing. И это первое, что вам нужно знать о слышании от Бога. Və siz də Rəbb haqqında Rəbdən nəyisə eşitmək haqqında mövzuda birinci biləcəyiniz budur. He will speak to you in your mind. Он будет говорить вам в вашем разуме. O sizə düşüncənizdə danışacaq. But it won't be your thoughts, it'll be his thoughts. Это будут не ваши мысли, это будут его Bu мысли. sizin düşüncələriniz, fikirləriniz olmayacaq, onun fikirləri olacaq. If you're not sure, you can treat them as if they're from God and see what comes from it. Если вы не уверены, от кого эти мысли, попробуйте отнестись к ним, как будто бы эти мысли от Бога, и посмотрите, к какому результату это приведет. Əgər fikirlərin mənbəyi haqqında əmin deyilsinizsə, bu fikrə Tanrıdan gəldiyi kimi yanaşın və onun nəticəsinə baxın. Because if it's from God, it'll produce good fruit in your life. Потому что если это от Бога, Он произведет добрый плод в вашей Çünki жизни. əgər bu Rəbbin fikri idisə, həyatınızda yaxşı bir bəhrə gətirəcək. And that will be the ultimate test of what's from God and what is not. И это будет решением, что от Бога, а что нет. Və bu da sizin qərarınız olacaq. Bu Rəbdən idi ya yox. Sometimes a picture might flash into your mind. Иногда у вас в разуме может проявиться картинка. Bəzən düşüncənizdə bir şəkil yarana bilər. This is what the Bible calls visions. Это то, что Библия называет видением. Müqəddəs kəlam buna görüntü deyir. It's not usually like you go into a trance or you lose track of reality or something like that. Я сейчас не говорю о вхождении в транс, когда вы теряете связь с реальностью. Siz reallıqla əlaqənizi itirdiyiniz zaman bir transa düşməyinizdən danışmıram. It's just a flash of a picture in your mind for just a moment, very like a window opened and then closed. Это образ, который появляется в разуме, как будто бы окно открыли и снова закрыли. Bir xırda bir görüntüdür. Sanki bir pəncərəni açdılar, sonra bağladılar. These pictures might be of all kinds of things. И это может быть абсолютно любая картинка. Və istənilən bir şəkil ola bilər bu. It might be a picture of a person that maybe you need to call. Может быть, это картинка человека, образ человека, которому вам надо позвонить. Bəlkə də bir insan olacaq bu və siz ona zəng eləməlisiniz. Or a place you need to go to. A place you need to go to. Или место, в которое вам надо Ya da поехать. bir yer olmalıdır ki, siz ora səyahət etməlisiniz. Or something you need to pray for.
или что-то, за что вам надо молиться. Bəlkə dua edəcəyiniz bir şeydir. Or the picture might be something that answers a question. Или, может быть, это картина, которая дает ответ на ваш вопрос. Bəlkə də bu bir şəkil olacaq ki, sizin sualınızı cavablandıracaq. One of the things that's important to understand is that we often get very focused on certain questions, like, what is my future 20 years from now? Проблема в том, что часто мы пытаемся ответить на глобальный вопрос, в чем мое будущее, что я буду делать через 20 лет. Problem ondan ibarətdir ki, bəzən biz sualımıza cavab tapmağa çalışırıq. Biz 20 ildən sonra nə olacaq, qlobal bir məsələni həll edirik. Generally, God's not going to tell you your future 20 years from now. Обычно Бог не будет вам говорить о вашем будущем через 20 лет. Adətən Rəbb sizə 20 il gələcəkdə nə baş verəcəyi haqqında deməyəcək. He'll probably at best tell you the next step. Я думаю, лучше всего Он расскажет о следующем шаге. Düşünürəm ki, növbəti addımınız haqqında danışsa daha yaxşıdır. What he's really interested in talking about is what's going on inside of you. Но в чем Он на самом деле заинтересован, это в том, что происходит внутри нас. Amma onun ən başlıca marağı bizim daxilimizdə baş verənlərdir. What's going on in your heart? Что происходит в вашем сердце? Qəlbinizdə nə baş verir? Why are you afraid? Почему ты боишься? Niyə qorxursan? Why are you jealous? Почему ты завидуешь? Niyə paxıllıq edirsən? Why are you so concerned about what other people think? Какое тебе дело до того, что другие люди думают о тебе? İnsanların sənin haqqında nə fikirləşdiyin haqqında niyə maraqlanırsan? He's interested in those things Он and wants to заинтересован talk to you about them. в том, чтобы поговорить с тобой об этих вещах. Onun marağı səninlə bu mövzuları müzakirə etməkdir. And then sometimes God speaks to us in dreams. И иногда Бог говорит нам через сны. Bəzən Rəbb bizə yuxular vasitəsilə danışır. Now we know that all humans have dreams most nights. И все люди имеют сны. Всем снятся сны Hər обычно. bir insan yuxu görür, sadə yuxular görür. It's a way of resetting your brain. Это способ восстановления мозга. Bu beynin bərpa xüsusiyyətidir. These dreams we don't remember usually, И обычно мы не помним наши сны. Adətən də yuxularımızı xatırlamırıq. and they don't mean anything. И чаще всего они ничего не значат. Bəzən də tez-tez onların bir mənası da olmur. But sometimes Но иногда Amma bəzən we get a dream that wakes us up. мы получаем такой сон, после которого просыпаемся. biz belə bir yuxu əldə edirik ki, ondan sonra oyanırıq. And it has around it a feeling of importance. И мы получаем чувство его важности. Və onun vacibliyi hissinə malik oluruq. Or you might even feel the power of God in your body as you wake up from the dream. И когда вы даже просыпаетесь, вы можете почувствовать силу Божью на своем теле. Bəzən oyananda da Rəbbin qüdrətini hiss eləyə bilərsiniz üzərinizdə. These dreams are probably from God. Эти сны, скорее всего, от Бога. Bu yuxular çox ehtimalla Rəbdəndir. If you have the same dream over and over and over again, Если вам снится тот же самый сон снова и снова, Əgər eyni yuxu sizə dəfələrcə görünürsə, it's either going to be like a dream about what God is calling you to, like what your next step is, or it's a dream about something that's got you stuck in life. и этот сон будет либо о том, что Бог, к чему тебя Бог призывает, что Он хочет, чтобы ты сделал, либо то, чтобы ты избавился от этого в своей bu жизни. yuxu ya sənin həyatında olan Rəbbin istəyi, sənin çağırışın barədə olacaq, ya da Rəbbin nəyisə həyatından çıxarmaq istəyindən irəli gələcək. Bible teaches us that interpretation of dreams comes from the Lord. Библия учит нас, что толкование снов от Господа. Bibliya bizə öyrədir ki, yuxuların yozulması Rəbdəndir. In other words, the dream comes from God, and then the interpretation comes from God. Иными словами, и сам сон, и его толкование от Бога. Digər sözlərlə, yuxunun özü də, yuxunun yozulmağı da Rəbdəndir. Sometimes they're very obvious in their meanings. Иногда сны очевидны, понятно, Bəzən что они означают. yuxular aydındır və hər şey başa düşülür, onlar nə demək istəyir. Sometimes dreams are warnings, warning dreams.
Иногда сны – это предупреждение. Bəzən də yuxu bir xəbərdarlıqdır. So, for example, in the Christmas story, Joseph, married to Mary with Jesus, has a dream that Herod is going to try to kill the child. Например, в Евангелии мы читаем, что у Иосифа, когда он женился на Марии и родился Иисус, был сон, что Ирод убьет младенцев. Məsələn, biz müjdələrə nəzər salsaq görərik ki, Yusifin bir yuxusu var idi. O Məryəmlə evlənəndə yuxu vasitəsilə Yusif bildi ki, Hirod körpələri öldürəcək. Almost certainly what he saw in the dream was soldiers killing the child. И очевидно, что во сне он видел, как солдаты убивают детей. Aydındır ki, o yuxuda gördü ki, əskərlər körpələri öldürürlər. So he understood this is a warning, we need to run for our life. И он понял это как предупреждение, и что им нужно спасаться. Və o başa düşdü ki, bu bir xəbərdarlıqdır və onlar özlərini xilas eləməlidirlər. So if you have a dream that's negative, that's bad, that might be a warning, either something you need to take action against or something you need to pray doesn't happen. И если вам снится такой сон, предупреждение, это означает, что вам нужно предпринять какие-то действия по этому поводу. Və əgər belə xəbərdarlıq yuxularından birini görürsünüzsə, deməli siz hansısa tədbiri görməlisiniz bu mövzuda. But leaving warning dreams aside, not all dreams are that clear at first what they're about. Но отложим в сторону сны предупреждения и поговорим о тех снах, которые не очень понятны. Amma xəbərdarlıq yuxularını bir kənara qoyub aydın olmayan yuxular haqqında danışaq. And the challenging thing is that not every detail in the dream is relevant to the message. И дело в том, что не каждая деталь сна является важной для послания. Mövzu budur ki, yuxunun hər bir xırdalığı məktub üçün vacib deyil. So you can't just try to decipher it like a puzzle. И вы не можете просто собрать это как пазл. Və siz bunu sadə bir puzzle kimi yığa bilmərsiniz. You actually have to ask God, what does it mean? Вам нужно просто спросить Бога, что это значит. Rəbdən soruşmalısınız, bu nə deməkdir? And then he will give a revelation somewhere along the line of what it means. And when it comes, it will be in an instant, aha, that's what it is. И когда вы помолитесь таким образом, Бог даст вам откровение о значении этого сна, и оно придет мгновенно. Və siz bunun üçün dua edəndə Rəbb sizə bu yuxunun mənasını açacaq və bu vəhy sizə anında gələcək. So these dreams and visions are two ways in which the gift of prophecy can work. И видение, и сновидение – это два пути, по которым пророчество может работать. Və görüntülər və röyalar iki yoldur ki, Peyğəmbəri onun vasitəsindən işləyə bilir. Sometimes we just have a mental impression. It's like words that go through our head. Иногда мы чувствуем определенное послание, когда слова проходят через наш ум. Bəzən müəyyən fikirlər, düşüncələr əldə edirik, hansılar ki, bizim dərrakəmizdə gəzir. And I get those sometimes. У меня бывают такие слова. Mənim belə sözlərim olur düşüncəmdə. Sometimes we're made to feel what somebody else is feeling. Иногда Бог нам может передать то, через что проходит другой человек, его Bəlkə чувства. Rəbb bizə digər insanın hisslərini də göstərə bilər. Onun nədən keçdiyini bildirə bilər. It's like a sympathetic sensation. И это такое чувство сопереживания. Və bu bir yükləri daşıma istəyindəndir. Okay, Bir so- yükünü daşıma istəyindəndir. I come into this meeting, I'm 70 years old. I know what's wrong with my body. И вот я сейчас стою перед вами, мне 70 лет, и я знаю, какие проблемы есть у меня в теле. Və budur, mən qarşınızdayam, mənim 70 yaşım var və mən bədənimdə olan problemləri bilirəm. So my left knee has something that acts up now and then with the weather that sometimes causes pain. Мое левое колено реагирует на погоду, и иногда, когда погода меняется, у меня оно болит. Mənim sol dizimdə revmatizm var. So I know that that's my pain. И я знаю, что это моя боль. Və mən bilirəm ki, bu mənim acımdır. But if I walk into the meeting and all of a sudden my right elbow starts hurting, Но если я захожу в
комнату, где много людей, и вдруг мой локоть начинает Və болеть. birdən insanlarla dolu bir otağa girirəm və mənim dirsəyim ağrımağa başlayır. Then I know I need to pray for somebody whose right elbow is hurting. И я знаю, что у кого-то болит правый локоть, и мне за него надо молиться. Həmin anında başa düşürəm ki, kiminsə sağ dirsəyi ağrıyır və mən onun üçün dua etməliyəm. Okay, so sometimes you feel what other people feel as God is directing you to pray for them. И иногда вы переживаете боль других людей, Да, когда bəzən də. Бог направляет вас молиться за них. Digər insanların acılarını yaşayırsınız. Rəbb sizi yönəldir ki, onlar üçün dua eləyəsiniz. All right, now I would like you to turn to 1 Corinthians chapter 14. 1 Коринфянам 14 глава. 1-ci Korinfilər 14-cü fəsil. And we will go for the first 5 verses, 1 to 5. Первые 5 стихов. 1-ci 5 ayə. Shall I? Yep, Russian first. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Zari? Məhəbbətin ardınca gedin və ruhani ənamları, xüsusilə peyğəmbərlik ənamını səylə istəyin. Çünki naməlum dildə danışan adamlarla yox, Allahla danışır. Onu heç kim başa düşmür. O, ruh vasitəsilə sirləri söyləyir. Peyğəmbərlik edənsə adamlarla onların ruhani inkişaf etdirmək, həvəsləndirmək və təsəlli vermək üçün danışır. Naməlum dildə danışan özünü inkişaf etdirir. Peyğəmbərlik edənsə cəmiyyəti inkişaf etdirir. İstərdim ki, hamınız dillərdə danışasınız. Daha yaxşı olar ki, peyğəmbərlik edəsiniz. Çünki cəmiyyətin inkişafı üçün peyğəmbərlik edən insan dillərdə danışan və izah etməyən insandan üstündür. Okay, we are to eagerly desire spiritual gifts, especially prophecy. Мы должны страстно желать духовных даров, особенно пророчества. Böyük istəklə ruhani ənamları istəməliyik. Böyük. All right? It's not like tongues, which is our prayer gift and is for ourselves. It's a gift for others. Это не то, как говорение на языках, дар, который для назидания самих себя, но это дар пророчества, когда мы назидаем церковь. Bu nəinki özünü inkişaf etdirmək üçün dillərdə danışmaq ənamıdır. Bu peyğəmbərlik ənamıdır ki, biz cəmiyyəti də inkişaf etdirə bilək. And here we have the purpose of prophecy. И вот здесь указывается цель пророчества. In the primary purpose. Главная цель пророчества. Və burada da peyğəmbərliyin baş məqsədi əks olunur. Strengthening, encouragement, and comfort of other people in the church. Укрепление, утешение, увещевание. Möhkəmləndirmək, təsəlli vermək və ruhani inkişafını təmin etmək. And so we give words of encouragement, words of comfort to people in the church. Слова ободрения, слова утешения для людей в церкви. Təsəlli və təşviq sözləridir, hansı ki, kilsəyə lazımdır. And if you read the whole chapter, you'll see also if anybody comes into the church, И even, также, even if they're an unbeliever, далее в этой главе мы читаем, что если кто-то придет в церковь неверующий, Sonra biz bu fəsildə oxuyuruq ki, kilsəyə kimsə imanda olmayan kimsə gəldisə, they can also receive encouragement, strengthening, and comfort through the gift of prophecy, which will cause them to realize that God is truly among you. и это также ободрит их, и также будет назидать их, потому что Господь говорит для них. bu eləcə də onlar üçün təşviq olacaq, onları inkişaf etdirəcək, çünki Tanrı onlar üçün də danışır.
We don't use prophecy to exalt ourselves. Мы не используем пророчество, чтобы превозносить самих себя. Biz peyğəmbərliyi özümüzü ucaldmaq üçün istifadə etmirik. We don't use prophecy to control other people and make them do what we want. И также не используем пророчество, чтобы контролировать других людей, чтобы они делали, что мы хотим. Digər insanları idarə etmək məqsədi ilə peyğəmbərlik etmirik. Elə etmirik ki, onlar bizim istəklərimizi yerinə yetirsinlər. We don't use prophecy to teach doctrine. Мы не используем пророчество, чтобы дать учение. Biz peyğəmbərliyi təlim vermək üçün də istifadə etmirik. That's the role of the teaching gift in the church. В этом включается роль учителя. Buna müəllimlik çağırışı daxildir. We don't use prophecy to resolve conflicts. Мы также не используем пророчество, чтобы решать споры. Biz də peyğəmbərliyi hansısa mərcləri, mübahisələri həll etmək üçün də istifadə etmirik. Or in any way to build ourselves up. Или для того, чтобы себя поднять. Ya da özümüzü qaldırmaq üçün. But we use it to build up other people and to encourage them and heal them and comfort them. Но мы используем это для того, чтобы поднять других людей, чтобы ободрить их и исцелить их. Bunu digər insanları qaldırmaq, inkişaf etdirmək, şəfa vermək və təsəlli vermək üçün istifadə edirik. And when somebody comes to you in the very moment that you need something from God, and they use the exact words that you asked God for before, or speak your exact thoughts or experience, you suddenly realize that God is with you. И когда кто-то в церкви подходит к тебе и говорит слова, которые являются ответом на то, что ты просил у Бога лично, и это является или упоминает ситуацию, в которой ты сам находишься или находился, это ободряет лично. Bəzən elə olur ki, sən hansısa vəziyyətdəsən və kilsədə kimsə sənə yaxınlaşır və bu vəziyyətə uyğun, aid bir söz deyir və bu da səni təşviq edirsə, bu Rəbbin göstərişidir. And that is a powerful kind of encouragement and comfort that's beyond what any human can just give on their own. И вот у такого слова есть такая сила поднимать, которой нет ни у какого человека. Və bu həmin anda deyilən sözün elə bir qüdrəti var ki, bu qüdrət digər sözdə və insanda yoxdur. And it doesn't say that here, but often the gift of prophecy is released to help release or identify other gifts in the people so that they can also do their part. И это не написано в этой главе, но иногда дар пророчества используется для того, чтобы показать человеку, в чем его дар. Bəzən də bu fəsildə yazılmayıb, amma bəzən də peyğəmbərlik ənamı digər insanın ənamını göstərmək üçün istifadə olunur. All right, I'd like you to go back to chapter 12 of 1 Corinthians. 1 Коринфянам 12 глава, 1-ci давайте. Korinfilər 12-ci fəslə gəlin. Nəzər salaq. I'm sorry, chapter 13. Извините, 13 глава. Bağışlayın, 13-cü fəsil. Here we go. We want verse 8 through 12. С 8 по 12 стихи. 8-ci aydan 12-ci aya qədər. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, а отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно я познан. И теперь пребывают эти три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Məhəbbət əsla tükənməz, amma peyğəmbərliklər sona çatacaq. Dillər ənama da qurtaracaq. Bilik də aradan qalxacaq. Çünki biliyimiz məhdud, peyğəmbərliyimiz də məhduddur. Kamillik gələndə məhdud olan aradan qalxacaq.
Mən körpə olanda körpə kimi danışır, körpə kimi dərk edir, körpə kimi düşünürdüm. Boya başa çatdıqda isə körpə fikirlərimi tərk etdim. İndi biz güzgüdəki kimi tutqunu görürük. O zaman isə üzbəüz görəcəyik. İndi biliyim məhdud. O zaman isə haqqımda hər şey bildiyim kimi mən də hər şeyi biləcəm. İndi isə 3 şey qalır. İman, ümid, məhəbbət. Amma bunların arasında məhəbbət üstündür. All right, now here, this is very important. You need to understand. What he's saying here is the gift of prophecy is imperfect. И обратите внимание на мысль, указанную здесь. Он говорит, что дар пророчества несовершенен. Burada vurğulanan bir fikrə nəzər salın. Peyğəmbərlik məhduddur yazılıb. O mükəmməl deyil. We prophesy in part. We only see a part. We only see a piece. Написано, что мы пророчествуем отчасти. Мы видим всего лишь часть. Yazılıb ki, biz qismən peyğəmbərlik edirik. Yalnız qismini görürük nəyinsə. It's like looking through a crack in a door. Как будто бы мы смотрим в замочную скважину, в трещину. Qapıda olan bir qırıntıdan baxırıq. Or trying to see your image in one of those shiny cooking pots. Или как будто мы пытаемся в сковородке свое отражение увидеть. Sanki tavada öz əksimizi görməyə çalışırıq. Okay? It's not going to be always that clear. Оно не будет всегда таким ясным. Tam aydın olmayacaq, tutqun olacaq görüntü. Okay, so you have to be sure it is very powerful and something we should seek, and yet it's not everything. И это то, чего мы должны искать. И у этого дара есть огромная сила, но это не то, что будет совершенным. Biz bunu axtarmalıyıq bu ənamda. Bu ənamın qüvvəti var, amma o məhdud bir ənamdır. And when we see Jesus face to face, we won't need prophecy anymore. А когда мы увидим Иисуса лицом к лицу, нужда в пророчестве прекратится. Biz İsa ilə üz-üzə görüşəndən sonra ümumiyyətlə peyğəmbərliyə tələbat olmayacaq. And we won't need healing anymore either. И исцеление нам тоже больше не будет Şəfaya da нужно. ehtiyac duymayacağıq artıq. Okay, so when we see him face to face, when the perfect has come, we won't need these things. Когда придет совершенное, уже не будет нужды в этих вещах. Mükəmməl olan gələndə bu dünyaya bunlara ehtiyac olmayacaq. But now we're like children and we need these things. Но сейчас мы, как дети, несовершенны, и поэтому нуждаемся в этом. Amma indi biz bir uşaq kimiyik, mükəmməl deyilik, buna ehtiyac duyuruq. Even though it's imperfect. Даже несмотря на то, что дар несовершенный. Baxmayaraq ki, bu ənam məhduddur. And that leads us to 1 Thessalonians 5. Итак, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 1-ci Saloniklər 5-ci fəsil. Verse 19 and 19 through 21. С 19 по 21 стихи. 19-cu aydan 21-ci ayəyə qədər. Духа не угашайте, Ruhu söndürməyin. пророчество не уничтожайте, Peyğəmbərlik не sözlərinə уничижайте. xor baxmayın. Все испытывайте, хорошего держитесь. Hər şey sınaqdan keçirin və yaxşı olandan möhkəm tutun. Okay. It says, just because you found out the prophecy is imperfect or someone's misused it doesn't mean you throw it all away. Если вы осознаете, что пророчество несовершенно, или кто-то использовал пророческий дар не на благо церкви, это не значит, что его надо выбросить. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, peyğəmbərlik məhduddur və kimsə bu peyğəmbərliyi kilsənin xeyrinə istifadə etməyib, bu demək deyil ki, o peyğəmbərliyi atmaq lazımdır. Rather, we're to test everything. Но мы должны испытывать все. Biz hər şeyi yoxlayıb sınaqdan keçirməliyik And then keep the good parts. И хорошего держаться. və yaxşılıqdan tutmalıyıq. So how do we test prophecy? И как мы испытываем пророчество? Və biz peyğəmbərlikləri necə yoxlayırıq? Sometimes a prophecy is about what is. The prophet comes to describe what's going on in your life. In which case, the test is it true? Иногда человек приходит и пророчествует о твоей жизни. И тогда мы знаем, это от Бога слово или нет. Bəzən
insan digər insan həyatı haqqında peyğəmbərlik edir və biz bilirik nəticədə o düz dedi ya yox. Sometimes a prophecy is about something that's going to happen in the future, and the test for that is, does it happen? И иногда пророчество бывает о будущем, и в этом случае поживем увидим. Bəzən də peyğəmbərlik gələcək haqqında olur və bu anda da gedib ora çatarıq bilərik deyirik. Sometimes a prophecy is conveying to us God's thoughts or his concerns. And the test is, does it match the thoughts and the concerns of God that we see in the scriptures? Иногда пророчество передает то, что Бог хочет увещевать человека. Он хочет показать ему, в чем человек ошибается и неправ. И тогда мы сверяем мысли, сказанные в пророчестве, со словом, написанное в книге. Bəzən Rəbb peyğəmbərlik vasitəsilə həmin insana nə isə çatdırmaq istəyir, öyrətmək istəyir ki, bunu onun həyatında görmək istəmir ya da əlavə eləmək istəyir. Biz də həmin an o sözləri müqəddəs kəlamla uyğunlaşdırırıq. And always throughout it, there's the test of love because it should be coming out of the spirit of love. And if it doesn't come with love, then maybe we should think twice. И еще одно важное свидетельство. Там должна быть любовь. Потому что пророчество исходит от Бога любви. Оно не может быть без любви. И если оно без любви, тогда большой вопрос. Bir vacib şəhadət daha var. Həmin peyğəmbərlik sevgi ilə dolu olmalıdır. Çünki bu peyğəmbərlik sevgidən irəli gəlib və əgər orada sevgi yoxdursa, burada sual yaranacaq. Sometimes the prophecy might have to do with something God is calling you to do. Иногда пророчество касается того, к чему тебя Бог призывает. Bəzən də peyğəmbərlik sənin çağırışınla bağlı olur. And it's very important to understand that this is a place where the test has to be where you're already thinking about doing that. И в этом случае испытание этого пророчества в том, что о тебе уже такие мысли приходили в голову, Və bu təqdirdə də həmin peyğəmbərliyin bir sınağı var. Belə fikirlər sənin ağlına bundan əvvəl gəlibmi? Does it fit with what God was doing inside of you and your own sense of direction from God? совпадает ли это с тем, к чему Бог тебя уже побуждал прежде? Bu əvvəllər səni Rəbbə çağırdığı ilə üst-üstə düşürmü? Because if it does, then the prophecy serves as a confirmation that lets you know, okay, I can go ahead in confidence because I was thinking about this, it feels right, and I have this prophetic confirmation, so yes, we're going to do that. И в этом случае, если Господь и раньше нам говорил об этом, это слово звучит как подтверждение, что это от Бога и что pora идти вперед. Bu təqdirdə də bu bizim üçün bir təkrar olur. Rəbb bir daha təkrar edir və biz də təsdiq almış oluruq ki, artıq bu fikrin ardınca getmək lazımdır. But if not, then you shouldn't make a decision, a major decision in your life, only on the basis of one prophecy. Но если такого побуждения и чувства нету, что вы это уже слышали раньше, тогда вам нужно услышать подтверждение пророчества из другого источника. Əgər sizin belə bir əminlik hissiniz yoxdursa, əgər siz bu hissləri keçirməmisinizsə, deməli sizə digər mənbədən olan başqa bir təsdiq lazımdır. You should put it on hold for a while and wait to see if God brings other confirmation. Вы должны пока положить это на стол ожидания и увидеть, подтвердит ли Бог это из других источников. Siz hələlik bunu gözləmədə saxlamalısınız ki, Rəbbin digər mənbələrdən təsdiqini gözləyə biləsiniz. If it's important, if it's something important from God, He can send 25 more prophets to give you the same prophecy. Если для Бога важно донести до нас мысль, Он еще 25 человек пошлет. Əgər bu fikri çatdırmaq Rəbbin iradəsindədirsə, o bizə 25 nəfər daha göndərəcək. Okay, now one last thing here, and then we're going to go to И еще последний пункт. Və son məqam. One of the things we found in our church as we've tried to walk this out over 45 years is that there are certain places where it's very difficult to tell the difference between our emotions and what God is saying.
В течение 45 лет служения в наших церквях я сталкивался с такой ситуацией, когда трудно четко различить, является ли это эмоции человеческие или это слово от Бога. 45 illik xidmətim dövrüm ərzində, bu təcrübə ərzində bəzən anlar olurdu ki, peyğəmbərliyin Rəbdən olub olmamadığı olduğunu ayırd etmək çətin olurdu. And it becomes very difficult to actually test the prophecies. И в таком случае становится трудным испытывать это Və пророчество. bu peyğəmbərliyi sınaqdan keçirmək də çətin olur həmin anda. So we instituted a thing called Steve's Rules for Prophecy. Steve's Rules for Prophecy. И тогда мы создали такой документ «Правила Стива для пророчеств». Və belə bir sənəd yaratdıq ki, Steve'in peyğəmbərliyi haqqında olan 5 qanunu. Okay, we call them Steve's Rules because they're not really from the Bible. They're not Bible rules. И мы называем их правилами Стива, потому что они не из Библии. Buna da Steve'in şərtləri deyirik çünki onlar müqəddəs kəlamdan götürülməyib. They're just my rules. And the rule is no prophesying about romances, marriages, or babies. Правило номер 1. Не пророчествуйте о романтических отношениях и о детях. Birinci növbədə peyğəmbərliyin birinci şərti uşaqların doğulması haqqında və romantik ünsiyyət haqqında heç bir peyğəmbərlik etməyin. It's not that God isn't interested in the subjects. He's Это very interested in the subjects of romances, не marriages, and потому, babies. что Богу не интересны романтические отношения или дети. Bu ona görə deyil ki, Rəbb marağında deyil bu iki məqam. The problem is that we are also very interested in those subjects. Проблема в том, что мы как люди тоже заинтересованы в этих Problem budur ki, vəşər. biz insanlar kimi bu iki məqamda çox maraq göstəririk. And it's just all too easy for our emotions to be louder than God's voice. И в этом случае очень легко, чтобы наши эмоции звучали громче Божьего Слова. Və bu anlarda da bizim emosiyalarımız, hisslərimiz Tanrının səsindən daha üstün səslənir. And we really don't want some young guy going to some woman in our church and saying, "You should marry me because God said so." И это не очень приятно, когда молодой человек подходит к девушке и говорит: «Бог сказал, что ты будешь моей женой». Və bu da xoş deyil. Hansısa gənc kilsədə qıza yaxınlaşır və deyir ki, Rəbb mənə dedi ki, sən mənim həyat yoldaşım olacaqsan. We want him to say, "Let's get married because we're in love." Гораздо лучше сказать: «Давай поженимся, потому что я тебя люблю, и ты меня любишь». Daha yaxşı olar ki, gəl mən səni sevirəm, sən də məni sevirsən deyə evlənək. Yes. You understand what I mean. Вы понимаете, к чему это? Başa düşürsüz mən haqqında danışıram. So sometimes, some guys say, "I know God told me that I'm going to marry this girl." I said, "Tell you what, you can write it on a piece of paper and mail it to yourself so we have a testimony of when you got it, and you just keep it, don't open it up when it comes in the mail, and at the wedding reception, you can show it to her." Если тебе такое слово от Бога пришло, что ты женишься на какой-то девушке или на каком-то, выйдешь замуж за какого-то парня, напиши это и пошли это самому себе в имейле, а потом, или в конверте, а потом в день свадьбы открой, прочитай. Əgər belə bir fikir əldə etmisənsə ki, sən kimlənsə evlənməlisən ya da kiməsə ərə getməlisənsə, bunu özünə bir e-mail kimi qeyd elə və özünə də göndər. Sonra bir müddət sonra açıb özündə oxuyarsan. Okay, so there's so much more I could say, but that would give you a good beginning framework for the biblical foundation for using this gift in your church. И я мог бы еще долго об этом говорить, но это даст вам рамки, в которых пророческий дар в церкви должен действовать. Daha çox danışa bilərdim bunun haqqında, amma bu sizin üçün bir sərhədlər yaradacaq, çərçivə yaradacaq peyğəmbərlik haqqında kilsədə. So now we're going to wait on the Lord for a minute. А сейчас мы подождем Господа. İndi isə biz Rəbbi gözləyəcəyik.
All right, I'm going to pray one prayer of just praying for God to release prophecy in the church, but then we're going to do something else. Сейчас я помолюсь одной короткой молитвой, чтобы Бог izlil дар prorocества на церковь. Qısa bir dua ilə dua edəcəm ki, indi Rəbb peyğəmbərlik ənamını indirsin kilsəsinin üzərinə. So let's all stand. Давайте все встанем. Gəlin ayağa qalxaq. And it's helpful because I want you to receive something right now, that you be in a listening mode, not a praying mode. И сейчас, для того, чтобы получить этот дар, вы должны быть в состоянии слышания, а не в состоянии говорения Və молитвы. siz indi bu ənamı əldə etmək üçün qulaq asma mövqeyində olmalısınız, danışıq mövqeyində deyil. And when I pray, you may or may not have an actual experience right away. Когда я буду молиться, вы можете что-то ощутить, а можете ничего не ощутить. Mən dua Сразу edəndə же. siz nəsə hiss edə bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz, qabaqcadan deyirəm. Because sometimes the gift of prophecy comes quietly at first. You don't realize that you're receiving it. Потому что иногда дух пророчества сходит тихо, Çünki peyğəmbərlik без ruhu ощущений. bəzən heç bir hissiyatsız və sakit enir insanın üzərinə. All right, so Holy Spirit, I pray now that you will release the prophetic gift in this church. Дух Святой, излей дар пророчества в эту церковь. Müqəddəs ruh bu kilsəyə peyğəmbərlik ənamını indir. May you release in everyone who knows you and follows you the Spirit who enables them to hear from God for themselves. Излей Духа, который позволяет слышать от самого Бога на каждого человека, кто знает Тебя и следует за Тобой. Səni tanıyan və sənin ardınca gedən hər bir insanın üzərinə öz ruhundan indir, hansı ki sənin dediyin sözləri eşitməyə kömək edir. Release impressions, release visions, release dreams. Высвободи образы, высвободи сновидения и видения. Görüntülər, şəkillər və röyalar azad et onların üzərinə. Those who are meant to have an extra degree of this gift, may you especially release more into them. Для тех людей, которых Ты призвал особенно к этому служению, излей еще больше Духа на них. Xüsusən də bu xidmətə çağırdığın insanların üzərinə indir bu ruhu. Yeah. If you start feeling something around your eyes or something around your mouth, Если вы что-то ощущаете вокруг своих глаз или вокруг своего рта, Əgər gözlərinizin və yaxud da ağzınızın ətrafında nəsə hiss edirsinizsə, then the Spirit is releasing some prophecy on you, and you just need to raise your hand like to grab onto it. And take тогда Дух касается вас. Вам нужно просто поднять руку и схватить это. deməli ruh sizə toxunur. Siz sadəcə əlinizi qaldırıb bunu tutmalısınız. more, Lord. И еще больше, Господь. Daha çox, ya Rəbb. Now, while you're all still receiving, and just keep receiving from God, Продолжайте принимать от Господа. I want to focus some prayer on the young ones whom God is going to use in this outpouring that I think is coming. И я хочу помолиться за молодых, на которых сейчас сходит дар пророчества. Rəbdən nəsə qəbul edirsinizsə, qəbul etməyə davam edin. Və mən indi gənclər üçün dua edəcəm ki, onların peyğəmbərlik anamı olsun. In particular, anyone who's here who's 30 or under, Особенно касается тех, кому
меньше 30. xüsusən də 30 yaşdan kiçik insanlara aid. I would like you to come to the front. Я хочу, чтобы вы вышли And сюда, then İstəyirəm we'll focus on qarşıya prayer. çıxasınız ki, вперед. mən И мы sizə особенно fikrimi помолимся cəmləyim. за вас. Xüsusən dua edəcəyik sizin üçün. Come on, there's going to be quite a few, so. You can face towards me. I kind of get in the line. Вы on the можете front. встать лицом к кафедре. Üzünüz mənə tərəf dayana bilərsiniz. There we go. Spread out a little bit. Don't clump up too much. До конца. Sonuna qədər dayanın. Распределитесь. Dərgəni sonuna qədər tamamlayın. Are you ready? Вы готовы? Hazırsınız? Here he comes. Holy Spirit, come now and begin to put your fire. Дух Release Святой, your fire приди on и them, зажги. Lord. Müqəddəs ruh eyn və alovlandır onları. Release your fire and signs and wonders. И излей Твой огонь, Alovunu чудеса и endir, знамения. möcüzələr və ənamlarını endir. Yep. Okay. Others of you now come up and start praying for them. А другие можете подойти и молиться за Digərləriniz них. yaxınlaşıb onlar üçün dua edə bilərsiniz. Святой Дух тебя касается. Дай ему больше. Открой его уши, Господь. Эмиль. Наполни ее, Господь. Приди еще раз, Дух Святой. Наполни ее. Прими пророчество. Открой свои уста. Открой рот. Наполни его своей силой. Наполни его своей силой. Еще больше, Иисус. Исцеляющая сила на его руки.
Прими видение. Больше Духа. İstedik.
Okay, now let's turn back to God and worship Him like we're the new army of God in Azerbaijan. Сейчас давайте поклонимся Господу, как Его армия, İndi новая gəlin армия в Rəbbə Азербайджане. Azərbaycanda olan yeni ordusu kimi səcdə edək.